welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So friends, I am planning to purchase Samsung Galaxy S22 Ultra और मैं ये ऑफलाइन मार्केट से लेने वाला हूँ, डायरेक्टली सैमसंग स्टोर जाके रिटेल से। और अभी के लिए मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मैं अभी स्किप कर रहा हूँ इस फ़ोन के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट फ़ोन को अनबॉक्स करके आई मीन टू से लाइक डायरेक्ट डमी फ़ोन पहले टेस्ट करूँगा, पसंद आएगा तो मैं इस फ़ोन को परचेज करूँगा। क्योंकि मेरा प्लान है सैमसंग फ्लिप जो अभी आया हुआ है, फ्लिप सीरीज़ को ही आया हुआ है अभी, तो उसके लिए। बट S22 अल्ट्रा अच्छा होता है, वी कैन कंसीडर दैट फॉर। एंड बेसिकली मेरा जो मेन पर्पज़ है इस फ़ोन के लिए एज ए सेकेंडरी डिवाइस रहने वाला है। और मैं यहाँ पे अपना मल्टीमीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग और लाइक नॉर्मल मल्टीमीडिया गेमिंग पर्पज़ के लिए मैं इसको लेने वाला हूँ। और डायरेक्टली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा शॉप से ही, और डायरेक्टली आपके लिए मैंने डायरेक्टली शॉप पे ही फ़ोन को अनबॉक्स करूँगा। और इसके साथ मेरे को वॉच 4 मिलने वाला है, सो आई विल शेयर द एक्सपीरियंस विद सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4। I mean to say, like for that we need to pay some extra money, and approximately will going to charge like approximately 1 lakh. It will be total cost with including watch and S22 Ultra. So it will be near about lakh 1 lakh plus or minus. I'm not sure. I'm not sure much. So guys, we'll start. Right now I'm using iPhone 13 Pro as my primary phone, and guys, trust me, it's really nice phone, and I'm using it from almost 6 months, more than 6 months I'm using it, and really nice. And you can see it's guys, like it's really nice phone. And guys, trust me, I'm using it for longer time for my official purpose, and it's my business phone. So whatever my banking applications, I'm keeping it here, and you can go with this blindly. You can trust on this. It's really amazing and secure phone. And guys, see the battery capacity is 100%. I hope you guys are able to see that 100% is battery capacity. And guys, even I'm using it for longer time, so guys, you can say it's really nice phone. And if you want to purchase it for a business purpose, for your banking purpose, or like anything, so for your official use, you can go with this iPhone series. Anyway, it's very secure, very safe, and build quality is really nice. You can see guys, even no any single scratch from almost 6 months I'm using, and no single scratch on body here. And I'm using this Pigeon back case, which is I have purchased it from Amazon. It's Pigeon. It's from side, it's showing some alloying, but not an issue. It's a good quality, and it's military tested. And guys, right now with this iPhone, I'm using this watch series, iWatch series 3. I have purchased it with iPhone my 10s, with my 10s, and from almost 3 or 4 years I'm using it. Almost 3 years I'm using it, and it's really nice watch. And I'm planning to use this Samsung Galaxy series. So maybe if Samsung watch will be good, so I will go with that. Otherwise, I will planning to purchase watch 7 or watch 8. I'm waiting for watch 8 actually. So okay guys, let's start with our other contents. So, thank you guys. एकदम क्लियरिटी एकदम कि आईफोन का कैमरा है भैया। थैंक यू भैया, सब लोग का आशीर्वाद है। आईफोन का आईफोन है भैया। अल्ट्रा का भी उतना। S22 अल्ट्रा का कलर ब्लैक है ना? हाँ ब्लैक। हाँ है, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े छोटे भाई हैं। हम छोटे भाई हैं। ये वॉच रहा आपका, मेरा वॉच, इसका भी करते हैं बाद में, चलिए इसको कर लेते हैं। इसमें आपका बॉक्स कंटेंट, केबल भी इसमें हो रहा है।
if I'm going to open it, so guys see here, like lots of things are showing. Even I have installed some applications and I will use it for our secondary device. And guys, it is supporting Samsung DeX and even lots of things which I'm going to use. Even I'm really impressed with the build quality, and Samsung is also doing a great job. Nice. Guys, if you see here, uh, so I have few applications I have already installed, and if you see that status and all those things, settings, and guys, if I have set all these things, this is my Samsung watch 4, and I have started with, and it's a really nice build quality actually what we have. And it's my iWatch. It is let me unlock this. It's my iWatch. So yeah, I will use it this Android watch. So I will share my experience of this both. So okay guys, see, when